waliwo yajja oluvannyuma bambi one muto omuvuka omukwa abaali bavunaanwa David Masuda eri yali asinga obuto kakano baavaamu bolekera gyali juga Lieutenant Maduka eri abateekako abapoliisi abakuuma mukama we n'abajjako security eyo yali ebakuuma kakano abagago bamusazeeko musatu yawulya cupa egwa kyava za amaaso ate alabe ki katana gwalabawo kuyitawo yegendere maaso ne bakasuka endala bw'agira kuno yaza amaaso omu ku baluti kyava atula ku steeringi atandise okweraliikirira olwo bamusazeeko dda kwogeza n'owugana buleti ekulirawo teeka emikono gye emabega w'emikono gyo baasibirawo kwe kusimbula yatuuka bwe bamukwatidde yingira otutwala eri banna abasigadde ababiri juka omu baamutta dda ogenda tutwala banywanyi bwe bali abasigadde ababiri butereevu lodi naye kasembe tukwate ku buddugala tujja kuba tusingana mu kitundu kinaasembaira ekyokusatu mukama bankuumire tulaba blood and orchids Vj Emmy akabaddemu nga bulijjo Bukedde TV kuwoli tova ku mukutu There are many movies you want on the exciting conclusion of Blood and Orchids. The price. Bino bijja kuba byanca. Half that 25,000. Nga tukamaliriza. I believe you, Lieutenant. Nagambye babuyita Blood and Orchids. That's right. Tugenda kwolekera ekitundu ekyokubiri. And will not. Nagambye Vj Emmy akabirimu nga bulijjo. You're lost in the same place. This place stinks, but it's about to get cleaned up. You're headed for more trouble. Bino bitujja okulaba mu kitundu ekisembayo. Oba ekinaasembayo. The horrible cover-up continues. You had your chance. Tujja kuba tugenda mu maaso Animals. n'okulaba. You could have sent me to prison. Get out of here right now. I'll have the police drag you. Weekusifu Nightmare. obulyake Even the righteous are. n'okulimba My wife alone. okuli mu kasinema kano. Nagamba Vj Emmy nga bulijjo. Tomorrow. Bukedde TV kuwoli. Kati no tutandise nga luli. Zisamba z'ebikajja ezaali wano mu Honolulu territory ya Hawaii mu 1937 abato bali abana tebaali nga bakola abataala bakituntundu kisooka abataabo be bano nagamba tuli kwanjula kwako John Liruohe era eyeyama eyakulembera banne mu kutaasa muwala Janooli nakyala Esther ne munywanyi owokubiri Harris Shigero era naye w'emyaka gye gimu ng'egya John 22 one
gwe newokusatu Mike Romero era bwe yali ne banywanyi be bali naye nga bonna bahawaayi w'emyaka 2 mpozi ne David Masuda era asinga obuto tulekera kitundu kyakubiri twadde emabbali mu ddwaliro nakyala gye lyatwalibwa okukolebwako era gy'amaze ennaku tulaba kitundu kyakubiri kakana asemberedde okuggwa neebaza omulimu gw'okoze ye Dr. Lance akulira eddwaliro lino ne Dr. ow'omu emergency eryasobola okusinkana nakyalo ono nga yakaleetebwa wano mu ddwaliro kakati nno juga nakyali abasebe bamuggyemu nakyalo olubuto kwe kumukwatako agamba omukazi ono olubuto lukulu luli mu myezi 3 amugamba eno therapeutic abortion amugamba bwogikola gikole nzisijja gikola yamugamba cardiologist ye ajanjaba mitima si mulongoosa era ng'amugamba asaanira mu emergency room bw'aba tagala jajja okufiira ani nja byogera manyi obulungi bwo nja kusiima nga nkufunira omulimu ogusinga ku gwokola nga bakkuza kyolina okukola bigambye amusaba ajjemu olubuto lwa nakyala naye nga lwa myezi 3 kati kibagibuggisaamu luleme kumanyibwa nti abadde alina omusajja omulala gwebaka naye bamusibeko nti oba lwali lwabato bali balimukozeera nga luto kandi afande Madok yayitabo juga alina akabaala bwatera okulya ka restaurant bwatera okulya olweggulo ne muwala jalomu gwatera okukyakaza oba okudda naye eka leero yamusanga alina baaliko naye juga bwe lwagendayo ludi amwa kisumuza ate bwadda aba akooye tewali kibaawo mirimu gy'abapoliisi bambi bwe gityo yaza amaaso kwe kumulaba ye Marie Long time no see. Banga gwanvu nga tulabika. Jumping all over the place. Anti mbadde ndi buli wamu. I've been eating on the run. Aren't you about due to quit? Got plans tonight, hon. Yamubuuza oba tali kumpi kunnyuka ono nina enteekateeka olwaleero nange. Come here. Nagambye bukedde TV kuwoli Vj Emmy abirimu nga bulijjo. Yamuze ebbali. I asked for some time off. Take the boat to Kauai. Agamba lyagadde okuwummulamu bakwate eryato bagende bakyakaleko. Mukazi twabadde ne Rudi ebbanga tewali kikyukako. When? I got some paperwork to clean up. Anti ddi tasobola namuwa lunaku. Hey, don't crowd me. I won't. It's over, Kurt, you and me. Yamugamba nze naawe kyaggwa. Tewakyali nze naawe. Smart guy, you're awful dumb. Now what did you do? What didn't you do? Agamba ensonga siya kicha genda kukola wabula kikyatasobola kukola mu bbanga lyamaze naye oba kyatasobodde kukola mu bbanga lyamaze naye kyekisinga omunyiga ye nakyala. A woman needs something. Hey, Marie. Look, Laba do me one favor, hon. nyamba ekintu kimu. Don't shift anymore, all right? Be tough enough just passing that table all day. Seeing you with that. Ngamba n'okugumira kati buli kijja alina amaanyi agamala n'obuvumu obusobola okugumiikiriza embeera ez'enjawulo. Hey, let me take you home anyway. Kankuseeke kakali Beat it, Kurt. byesonyiwe maziga gagana muyitamu kuba akabadde naye ebbanga gwanvu tagamba kuti njagala kuwasa oba ki kyokka n'obudde taba nabwo musana kwe kuyitawo ate alina obuvunaanyizibwa bwa poliisi kubanga yalayira kuweereza.
kano twadde erudda banga ligenda liyitawo bennaku zigenda ziyitawo yalinyalinya amadaali ne saagenti munywanyi we bakola agamba omukazi road gwe yagamba gwe yali ne ku blind date yamufunye Go on home, get some old clothes. I want you to stake out the 800 block on Lanai Street. yamugamba kwate kubadde kafune nkadde engoye nkadde alina gwagala staking out bagoberere ne tudda mu kooti olunaku kulunda bajulazi bane bawuliza omusango ne basalawo yabayita bombi bakanso naku lwamba bakedde edda bali wano. We started with 2 panels this morning, 50 men each. Twatandise ne panels 2 nga ziriko abantu 5 4. olunaku lugenda kuggwa kutwetaaga ku 12 kino kirina okugoba mwagala bati mwagala On your secret kati saagala kunkweka byama byammwe tukole kino kiggwe. thing. Your turn. I'm trying to seat an impartial jury, Your Honor. agamba gakufuna impartial jury kwegamba bajulazi abateekubira ludda nga bonna sigwa si bazungu. The clerk of the court finds us more jury panels. This case is going to trial. agamba musango guno gujja kugenda ku trial oba baagala oba tebaagala gujja kuwulizibwa. Afternoon. A lot more. Bailiff, would you please call the next juror? yitaddako Warren Kamahele. yayita Warren Kamahere Exercises its peremptory challenge. oyo amuchalenjigaga teyeetaga kuba kujula eki Your Honor. tumutunudde nako. They're entitled to a jury of their peers. agamba abawaabirwa basaanira bajulazi ababafaanana He's been challenging jurors like Mr. Kamahele all morning. I won't. okuva ku makya obwedde acyalenjinga bajulazi abalinganga Mr. Kamaheri okuva ku makya lwakuba bannansi. Putting me in jail won't change anything. okunteeka mu komera tekijja kukyusa kintu kyonna. They're sunk. The county attorney decided to reject this juror on sight. agamba kaunti This atoni yasazeewo okugaana jula ono ku site Counsel. lwa ndabikaye. Settle down, Counselor. this man's name is Warren Kamahele. amannya ge Warren Kamaheri. Be here. He doesn't look like a mass murderer. Are you a mass oli muttemu ssebo nti tebakukkiriza kubeera kujjula You're not running oba kujjule. court. I am. agamba yatwale kooti eno so siiye 3-ring circus. teyeetaaga katemba we wano kale ssebo. Mr. Kamahele, Mr. Kamaheri until court is adjourned. wamanja kubuuza edda ebyanga bagadde kooti tofaayo. Court is present to hear us. Question him. mubuuze byoyagala Question mubuuze Juror is challenged, Your Honor. owekityo namukyalenjinza oyo doing it. ekyo nze nkikola. Mind the attorney for the county and the defense counsel that I am running this court. njagala kutegeeza gwe n'oli munnamateeka awuliza bali abawabiro nze zirukanya kooti nda nze nsalawo. Well, what's holding you up, Mr. kati ki ekiki ekikusibye mubuuze byoyagala. Thank you, Your Honor. webale nnyo owekitiibwa. You mustn't be afraid. You olabika otidde. minutes. How old are you, Mr. olina emyaka emeka? 65. 65. 66 pretty soon. ngenda kuweza 66 mangu. Married. Do you have any children? olina abaana? Have 3. basatu. Boys, 1 girl. abalenzi 2 n'omuwala omu. How old are they? ba myaka emeka? How do they earn a living? era abeerawo batya? No, grown up. omukulu akuze. Oldest boy. He's a pitcher. piica era azanya baseball. My grandson. Thinks he wants We can beat him. oyo tujjamu kuba tatutiisa. On this one. ayinza okuleeta obuzibu ndaba munansi nnyo. Orders. ajja kukwatibwa ennaku bali bahawaayi bane Jury box abawaabirwa. party. Sunday school. William Tong. william tong yaddako. William Tong is acceptable. tumukkiriza. Raymond Anderson. raymond anderson Defense accepts Mr. tumukkiriza. Richard Kahihi Kolo. kahihi kolo The prosecution accepts Mr. tumukkiriza. Fred Hess. fred hayes Accepts Mr. tumukkiriza. Andrew Takahashi is andrew takahashi tumukkiriza.
Mr. Hubbard is acceptable to the defense. Hubbard naye akkirizibwa. Gentlemen of the jury, basiba bajjule sworn in today as jurors. Mulayizibwa olwaleero nga bajulaazi. Mulina okumanya obuvunaanyizibwa bwammwe. Kuwuliriza musango guno obutenyigira mu mbeera yonna yadde ogenda mu bifo awazibwa emisango gino. Or locale in which incidents of this case took place. Yadde okusembera ebifo emisango gino ejazibwa. Or listen to any press representations of the case during the course of the trial. Temuliza amawulire gonna agogera ku bino. Refrain from holding any opinion in this case. Era mwewala okutwala oludda olwakale buli okujjako ebiwuliddwa mu kkooti. The counsel and I, the judge, have given you the final instruction. Era mbawadde ebiragiro ebisembayo okuliza omusango guno n'okumbuulira biki bye munaaba muzudde nga guwedde. Twadde ebbali ono nno ye Bryce Lodi yakuba nakyala eri yali muganzi we ali bbali ku njegwegwe z'ekibuga yina gwalinda mukama yamanyi taala zaamukubamu gwe guyita Mrs. Don't use my name. Tompita manya. I want you to know I'd give anything done. Njagala kumanya nsobola okuwa ekintu kyonna. I'll never forgive myself. Era siriesonyiwa. Stop it. Lekeraawo. Time for you to hear this false confession. You're safe. Oli safe. Era nze nkyakuumye nzekka. Yes. Yes. Nkimanyi. When the trial begins, I want you in court every... Yamugamba omusango bwe gutandika buli lunaku amwetaaga mu kkooti abeererewo ddala nga munywanyi wa Lieutenant Madoku alagire ddala omukwano gw'alina naye. I'm leaving. Ngenda kati. Wait. Tova wano. Wait here until you don't hear my car any... Paka ng'omaze okulwa ntokyawulira mmotoka yange adugirabako olyoka oveewo. The next morning I brought the 4 defendants to Mercy Hospital. Kalinda agamba enkeera yaleeta ba defendants mu ddwaliro. They were the men who raped. Nakyala n'agamba nti basajja baamukwata era baamukuba. These 4 men: David Masuda, Harry Shigero, Michael Romero, and John Littleohe, ne John Littleohe, as the men who had be basajja bwe yalaga nga abaamukwata. Right. Ye. Your witness. Mujulizi wuwo. Ye Tom Harahone yali musomesa wa kibalo. Captain Maddox nkulamusiza afande. Been a police officer. Obadde police officer myaka emeka? Kono 18. Have you been involved in any other crimes? Wali okoze ku misango emirala egy'okukwata abakyala? Remember. Try and remember. Gezaako kujjukira ng'emeka? Somewhere around 100. Nga 10. Around 100 cases of rape. Emisango 10 egy'okukwata abakyala. In all those incidents, mu misango gyonna any rapist or rapist waliwo omukwasi the victim to eyali yeetisse omukyala gwakutte n'amuleeta mu ddwaliro nti nedda. Has any alleged rapist or rapist ever carried the victim? Waliwo yali yeetisse gwakutte omukyala n'amuleeta mu ddwaliro nti nedda. Never. Teri. No further questions. Sina kibuuzo kirala. Call Dr. Frank. Kanakyala kate kusanyukamu bayita Dr. Frank. Courtroom. Yali mu emergency. Juga amuteeka ku biragiro. Mukama we Lansi n'amusuubiza n'omulimu. That nurse you told me to forget, Lieutenant Parker's blind date, Ginny something? Her name's Virginia Tierney. Ng'amugamba Nansi gwe bamugamba Jenny something ye Virginia. Nansi gwe yali naye. All over Earth. Yavaawo ku olwo n'amulekawo. 9 o'clock. Saawa 3. Lodi yali takyalabika ku kupate. Kyokka nakyala we yabulirawo. Olayira okwogera amazima kwa watali kira kujjako amazima nti ddala. Waliwo eyajja mu kkooti abantu bonna basituka. Kane mumbejja lala hine. Mutuule. Ye mukulembeze w'ennono eyali wano. Bambi mutuule. Juga yabawa ne ssente bambi zaayamba okweyimirira abavubuka bano okudda ebweru. Your Honor. Owekitiibwa. This is the Princess Luahine. Ono ye mumbejja Lolohine.
nkimanyi kanso. I'm awful sorry, Your Honor. Owekitiibwa nkwetondera. For Pete's sakes, see. Mutuule. With all due respect, N'ekitiibwa kyonna. authority does not extend to the... Obuyinza bwe tebutuuka mu kkooti yange. Nkimanyi. Your Honor, my authority doesn't extend to the end of my nose. Kubanga era obuyinza bwange tebutuuka yadde ennyindo yange weekoma ku mbeera gye tulimu. Yaza amaaso bambi eri nakyalo oli asiridde oliisi abonyaabonya abantu bwe bw'ati. Ninga buno bujjajja bwabwe ettaka lyabwe be bannansi baawo. Mr. County Attorney, here's your witness. Abazaaliranwa. Dr. Buana, were you on duty at Mercy Hospital? Yabuuza omusawo bwe yali ku duty September nga 5 kono ddala. Mr. Murdoch that night. Yes, I did. In layman's terms, Doctor, please describe Mrs. Murdoch's condition. Yasaba nnyonnyole embeera yo baamuleetera. The patient's face was covered with blood. Face ya Nakya yajjudde musaayi. Would it be accurate to say that her face was a mass of severe lacerations? Kyalibadde kyamazima okugamba nti yali ekubiddwakubiddwa yonna nga tetegerekeka. Subsequent to her beating and rape, did Mrs. Murdoch's family request a therapeutic abortion? Family yakusaba omuggyemu olubuto. Objection. Owekitiibwa. The fact of rape has not been established here. Ekyokukwatibwa tekinnaba kakasibwa kono ddala. I'll rephrase my question. Anziremu ekibuuzo. Family of Hester. Family ya Nakyala Esther yakusaba omuggyemu olubuto olwali musiŋŋaaniddwa nalwo nti ye. Did you perform that abortion? Walugyamu? Yes, I did. Ye nalugyamu. No further questions. Sina kirala. Baali balumukoze. Tomuhala huone najja. Dr. Puana. Doctor. Do you have any medical evidence proving Mrs. Murdoch was made pregnant by the four defendants? Olina obukakafu obusobola okukakasa nti banavubuka abana bamukola olubuto nti nedda. You talked to Mrs. Murdoch while you were treating her. Wayogera naye ng'omujjanjaba. She was barely conscious. Yali tategeera. You didn't answer my question, Doctor. Tozze mu kibuuzo. Wayogerako naye. Ye oba nedda? I was too busy. Nali bize nnyo. Did you know whom you were treating? Wali omanya ni gujjanjaba? Yes, of course. Ye. She told me. So you did. Yaŋŋamba ekiteza wayogera naye. If you can call that talking. Bw'oba okuyita kwogera okwo. Did she at any time say she had been raped? Yagambako nti yali akwatiddwa. No. Nedda. Did you examine Mrs. Murdoch to determine whether she had been raped? Wamukeberako kakasa nti yali akwatiddwa. Nedda. Doctor, in your opinion, Doctor, mu bukugu bwo. evidence of any kind to support the olina obukakafu ono obwekisa busobola okulaga nti no yali akwatiddwa. Counsel is asked Owekitiibwa speculate. byabuuza ateebereza musaba kuteebereza omusawo kono ddala. Kyusa ekibuuzo kyo. Strike that, Your Honor. Kale nkijjeeyo. The question. Maze. Twist everything. Onaakyusakyusa buli kimu. Kanakyala kanyina kajonololohowe katandise okukyamuka. Kubanga munnamateeka yali omusomesa w'ekibalo atandise okukolera ddala obulungi mu kkooti. Katandise okufuna essuubi nti bayinza okwejjeerebwa oba okujjeerezebwa. I thought you were wonderful. Nze ndowooza okoze bulungi mu kkooti olwaleero. N'enkolagana egenda yongera kati waako ne munnamateeka ono. You know, sometimes I wonder why you don't hate me. Oluusi neebuuza lwaki tonyiigiranga. I mean it, I was so awful to you. Nali mubi nnyo gy'oli. Nali mukambwe nnyo gy'oli. Well, you were scared. Wali otidde. John was in jail. John yali mu kkomera. It's like a nightmare. Kyalinga ekirooto ekibi oba ekyentiisa. You know, I don't think I've met anyone like you before. Sirowooza nali sisinkanyeko omuntu nga ggwe. Jjuka tasasulwa okubawolereza. Era gabambi amusanyusa. Make me embarrassed. Ondeetera okuswala. Ge mazima. I've never met anyone like you, Sarah. Nange sisinkananga muntu nga ggwe Saara. Ever. Nedda.
simusinkanangako mubalagavu nga ggwe. Kano chemistry agenda akula kati waabwe kwe kumukwata ku mukono naye nga musatu ensunya azirina. Twadda mu maka ga Lieutenant Maddock. Good morning, sir. Ensula. Uniforms as you requested. Anti ze uniform ze wansabye. It's damned obliging of you to come all the way out here. I appreciate it. Agamba kyasanyo kuba nazitambuza nazituusa wano. Afande. Something to help. Bw'oba wetaaga obuyambi bwaffe weetuli. On that first day at the courthouse, your... Agamba kuva ku lunaku lwasukka bambi baali naye ku kkooti era tagenda kyerabira. I heard them making your wife testify, sir. Nawulidde bagenda kuteeka mukazi wo ku sitandi naye awa obujulizi. Sorry, sir. Ekitunyiiza afande kya nnaku. Thank you. Mwebale nnyo. You'd never see anyone doing that where I come from, sir. Those 4 monkeys wouldn't be sitting... Ezo enkima ennya singa twali ku kyalo mu Amerika singa nfu gye nzaalwa. They wouldn't be around. Tezaalibadde nnamu. Aziise na nkima. Kyokka bali bannansi ba wano mu Honolulu. Kaana afande batandise okukiikuula omutwe gwe n'obwongo. Juka jeshi. Tomuntu eno musirika lusi bwanyiga aba wakwegendereza. Nenga batuufu. Kubanga gye bali avuka barepinga mukazi wa afande. Musatu wabiteeke ebbali bigambo bikyamuyita muntu oli omuto byamugambi. Singa bali mu Amerika. Juka lwakaseera wabeerawo obusuusuzi wakati w'abaddugavu. Kyava alugjayo. N'agateeka mu kyemba. Juka mayinja. Twadde erudda nakyala yeetegeka. Juka muwala olwalira alina okuwa obujulizi mu kkooti. Esther. Doris. Ashley. Ready for what? What nightmare of a masquerade party are you ready for? Ogenda ku masquerade party yaki? Ayambadde mmyufu alinga agenda ku party. It's true. Agamba kituufu abukati bannaki bankola. Baby, I've been unfaithful to my husband. Mbadde muyaayi baze mbadde nyenda ge mazima. Zijjeko engoye. Box and I'm dressed to fit the occasion. I told you what to wear. Nkugambe zijjeko nagambe ebyokwambala yambala biddugavu obadde kiggwe. Esther saagala kunyiiza. Saagala kunyiiza bino bijjeko. Twadda mu kkooti. I know how distressing this must be for you. Manyi bwe kiri ekyennaku kuteeka ku sitandi wano kw'obujulizi. Are the 4 men? Abasajja abana abakwata ne bakuba mu kkooti mwe bali. They are. Ye. Would you point them out? Songa gye bali. Nina mama yamuteekamu bino byonna. Kyokka bano bwe baataasa obulamu bwe. Yasonga eri. Again. Nziramu. Are these 4 men? Bano abasajja abana. Lohoe. John Lohoe. Michael Romero. Mike Romero. Harry Shigeru. Harry Shigeru. And David Masuda. Ne David Masuda. The 4 men. Be basajja abana b'otegeeza abakwata. Yes. Yeah. Thank you, Mrs. Murdoch. Webale nnyo Mrs. Maddock. Thank you very much. Webalire ddala. I have no further questions. Nze sina bibuuzo birala byomubuuza. Yakwatibwa abamukwata abamanyi abatulaze. Musajja yasituka Tom Harahoni. Awolereza abawabirwa. Mrs. Murdoch. Mrs. Maddock. I would also like to express my sympathy. Nange nkusaasira. No, this is very... ku byakutuukako. Thank you. Webale nnyo. Thank you. Webale. No, Mrs. Murdoch. Kati. I'd like to go back to the night of September 5th. Njagala kudda ku lunaku lwa 5 nga ogw'omwenda lwe bakwata. You told the police, and Captain Curtis Maddox has so testified, that you left to Whispering Inn some... Wagamba polisi tuwava ku Whispering Inn nodda wabweru kufuna ku mpewo ku ssaawa 3. Ye. Where did you go? Wadda wa bwe wafuluma kufuna empewo. Go? Jenada? You left the party about... Wafuluma mu pate ku ssaawa nga 3. Go, Mrs. Murdoch. Okufuna empewo. Wadda wa? I what? Natambula? Beach. Ku beach. You were alone. Wali weka? Yes. Ye.
Please continue. Bambi genda maaso. Until they came. Paka lwe bajja. I said until they came. Ngambye paka lwe bajja. Wa stenographer awandiika stenographer. Mbakyabuuza mukazi wange bw'ati. You were alone until they came. Waliwo eka paka lwe bajja. Who are they, Mr. Baani? The men who attacked me. Abasajja abankwata. Tell the court what happened. Gamba kooti, nyumiza kooti kyatuko nedda. Already identified her assailants. Yamaze dda okubawaayo. Objector to... Ate lwaki abiddamu? Your Honor. Owekitiibwa. Defendants in this case are on trial because of Mrs. Murdoch's... Abawaabirwa bali wano lwakuba nakyala agamba nti baamukwata. Lwaki tanyumiza kooti bwe byali bwe baamukwata? Ndowooza agende maaso anyumize kooti bwe baamukwata. Ekyo kikulu. Mrs. Murdoch. Mrs. Murdoch. You said you were attacked. Ogambye walumbibwa. Ask you to tell the court what happened. Njagala onyumize kooti ebyatuukawo nga bwe byali. Sekamu. They raped me. Bankwata ne batumusako ekya Mikairo. Me and raped me. Bankuba ne bankwata. Bonna bana? Yes. Ye. Who was the first? Ani yakusookako? Mrs. Murdoch, Mrs. Murdoch, nkubuuza ku bonna ani yakusooka kuba bali bana wate kukwirawo yakusookako. Naasekawo. The four defendants as the men who raped you. Ogambye be basajja abana abakwata kati ku bonna ani yakusookako? Mama yamukokinga ebbali. It was him. Oyo. Kyokka yamutaasa. Alimba. Alimba. One more word out of you. Ekigambo ekimu bwe kiddamu kuvaamu gwe gwe nja okusiba obadde kiggwe. That goes for any of you. Nammwe abasigadde. Go ahead, counsel. Genda maaso. Naye nga batandise okunyiiga. Thank you, Your Honor. Kyokka ne Bryce gwalina munywanyi we yatuusa nakyalo ku byaliko kati. Mrs. Murdoch. Mrs. Murdoch. Who was the second man? Ani yaddako. Cut it out, counsel. Katuna tukanso nedda. The witness. Your Honor, I am defending four innocent... Mpolereza abantu bana. Kale. Bw'oba oganye. Yajjayo ekibakaasa. Kipepa bag. Your Honor. Owekitiibwa. I have here exhibits A... Ninaana ebizibiti A, B... B, C... C. Zengozi yalimu. D and F. Paka ku F. As marked at a previous hearing. Era poliisi yabizuula bino. May they be received. Any objection? Nsaba bikkirizibwe. No objections, Your Honor. Tetubigaana. Well, please proceed. Genda mu maaso. Thank you, Your Honor. Weebale nnyo ekitiibwa. Mrs. Murdoch. Mrs. Murdoch. Were you wearing this? Wali yambadde zino engoye olunaku lwe bakwata? Yes, I was. Ye. And this slip? Yes. Neno peti. Neno olugoye n'engatto nti ye. Dr. Frank Puana has testified. Dr. Frank yabadde obujulizi n'agamba nti yakusanga wenna ojjudde omusaayi. Face and neck were... Face yo n'ensingo. The blanket in which you were wrapped. Blanket mwe baakuzinga yonna nayo yali ejjudde musaayi. Bleeding profusely. Ng'oyiika okamala. Dr. Puana took 46 stitches in your face. Yakutunga stitches ana mukaga mu face yo kuzzaawo face yo werabika. Have been examined in the laboratory of the hospital. Naye engoye zino bazikebedde mu laboratory za buli kika. Tekuli n'olumu luliko yadde ettondo ly'omusaayi yadde erimu. Not a drop of blood on Tekuli shoes. Yadde ettondo ku ngato yadde kasawo yadde kuki. Testified you were wearing these clothes. Ate Uganda waliyo zambadde. Dr. Puana testified. Abantu banga bakwata mukwasi. Did someone remove your clothes? Waliwo yakugjamu engoye baazejjamu. Your clothes. I can't remember. Sijjukira. Clothes were found in a palm grove near the Whispering Inn. Were you in a palm grove the night of September? Katonda wattu. Yamugamba alekeraawo. Kakana afande waasitukira mu busungu. Yalabanga mukazi gwe batulugunya. Juga yabbiridde oluto ng'ayingidde nalwo. Kakana afande agana omulaba alugjayo. Agateeka Chemba. Yajja wali muto John. Rohohe. Bagenda okuwogana. Samusimba kyasammaliriza. Musatu yagwa ebbali. Bagenda omukwa. Amaze omugyawo. Oh, here
today. Twadda mu kusabira omugenzi. Then Ne balyoka bagamba nti Chris Christopherson only Luohe. yagenda okukulembera abazannyi nate. Wabula Blood and Orchids. Hero. Yesinema gitwolekedde nate. Is that he didn't kill the other three. Nga bagamba Jane Alexander akomyewo nate. Here in Hawaii, people know only fear. Wabula Sean Young tabuzeemu nate. Kakano mwanyina w'omugenzi yayitawo Elizabeth Lohoe. Yatula ku mwanyina nenga kisa kyali kimusiza masekati ga kooti. Brought my brother here to this cove. And this beach, which were his favorites. Agamegalanga nnyo wano. My brother died because he could never pass anyone who... Mwanyinazi yafudde kubanga tasobola kuyita ku muntu ali mu buzibu. He was accused of a crime he didn't commit. Yavunaanibwa omusango gw'atazza. Shot dead in cold blood. N'akubwa ebyasi mu masekati g'abantu watali musango gwazizza. The people who stole this island... Abantu babba akazinga kano. Islands. Never... N'obuzinga buno. It's 159 years since... Emyaka giri 159. Kati. Most of the people who followed haven't unpacked. They haven't unlocked their front doors except for each other. Tebagalanga nzigi z'amaaso okujjako nga bazeggalira. Ffe tetubabbanga kuyadde okubatta. Real trouble tetubangako buzibu gye bali. is that deep down Obuzibu bwabwe they believe they own us. buli nti munda balowooza be batutwala tuli bintu byabwe. That's why they believe John Lilu Ohe was guilty. Era y'ensonga akibakkiriza nti John Lohohe musango yaguzza. They wouldn't let him live here. Tebamukkiriza kubeerawo nga mulamu. So we won't let him stay here. N'olw'ensonga tujja mukkiriza kusigala wano. He loved this ocean. Yagala nnyo Semayanja ono. And that's where we'll take him. Era gye tujja musindika agende. And that's where he'll always be. Era jjajjanga okubalubeerera. Goodbye, John. Weeraba John. Muto bwe bambi. Afande Maddox alaba. Ne Sergeant we bakola. Bambi omumbeji yatandika okusaba mu nsaba yaabwe nga bawerekera omubiri gw'omugenzi. N'omunnamateeka abadde abawuliriza Tom Halahone waali wano bagamba nti George Ko akomyewo nate. Richard Disati naye era mwali. Naye kati ensi yonna emaze okukimanya. Bano abato tebateekwa kubanga bazza musango guli wabula ni yaguzza. Bagamba nti hawunaani mini. Ate bavuddeko omusango omulala okukolebwa. Kati afande Maddox oba oyagala oba toyagala aba avunaanibwa emisango gy'obutemu ebyembi yattirana mu kkooti nga bagamba James Saito tabuzeemu. Captain Maddox yakwata musajja we Sergeant Jack Keller bave wano nga bagamba Madeline Stowe tabuzeemu era. Oye maama wa John Lilu Ohe oyo yabadde amuzaala bambi mukazi wattu. You know those young bucks walking the beats better than I do. You think you can find half a dozen good ones? Yamugamba avuka abo wamanyi. Put them on Mike Romero, David Masuda. Njagala abavuka bonna abasigaddewo abasatu batekka abapoliisi abakuuma okuva nakati. So they don't get killed. Saagala nabo battibwe. Kiyinza okuviirako bannansi okwekyangira ku basirikale bonna abali wano bwe baggwira bonna abali wano. Ekintu kye twalisimbyeyo okwetaaga kituukewo. Bambi mayiti y'omugenzi bagiteeka ku mazzi bagambe nti oli Jane Coleman
yateekateeka. Tulaba kitundu kyakubiri ekyo tukyerabira. Wabula Frederick Hope ye production designer waako nga bagamba Chakano yateekateeka ebifaananyi. Wabula Andrew Adelson najja akafulumya. Kakano twadde erudda nga bagamba Norman Katkov yakola ku teleplay yaako era basinzira katabo ke. Baleeta ebyokunywa ebya Nakyala Ashley Doris, Maama muwala Jana Esther nga bagamba Jerry Thorpe era yateekateeka. Murdoch did was bad enough. What the natives might do in revenge could be a lot worse. Kakano baadimiro jjuka tebava wakawa we ne bannagagga abasinga kazinga kano naddala nannyini kampuni ya sukaali era yakozesa abavubuka bali abana. Era kyamunyiizanga okuba n'abavubuka abavunaanwa baali bakozi be ng'alaba ng'aswala eri Bamerika banne. Kati nno bateesa balina okufuna munnamateeka asinga ku lukalu mu Washington DC ajja awolereze Lieutenant Murdoch. Harvey's here. Ate Harvey unaze. You come to see the prisoner. Oze kulaba musibe. The run of the place. But I can't leave. Sikyava waka. Out here for your own good, or? Ndi wano lwa bulungi bwo. I brought you the papers. Kwetedde amawulire. Murdoch only has one chance. Walter Bergman. Amugamba Lieutenant Murdoch alina omukisa gumu gwa Walter Bergman munnamateeka asinga ku lukalu mu Amerika mu kaseera kano. Venus must be expensive. Wabbeeyi $1,000 and all expenses for him and his wife. That's outrageous. You need him, Doris. Omwetaaga Doris. I didn't kill anyone. Sina gwe nasse. The sooner a jury frees young Murdoch, the sooner we'll be off the front page and we... Agamba gye banaakoma okwanguwa okuta Lieutenant Murdoch gye bajja okwanguwa okuva ku front page ey'amawulire. I've waited a long time for many things. Kuvaawo. Oh, this nightmare never ends. Katuna tukiroto kino ekibi tekikoma. It will. Kijja kuggwa tufaayo. Kijja kuggwa mukakasa. Ye kamenya okukazinga kano Nakyala tukamugwira. Harvey Costa, I want a cable of Mr. Walter Bergman. Njagala Mr. Walter Bergman. Your terms acceptable, come soonest. Mugambe ttaamu ze zikkirizibwa era gye mu bwangu ddala nga bwe kisoboka. Yeetemye okusasula ssente ezo. Kana afande wuno juka ali mu mbuzi ekoggana yi. Stealing your liberties, York. No, sir. John nkwebaza okujjira no nambula. You're not, sir. It's a real honor that you call on me, sir. Afande kitiibwa ntino wampise. Friend. I'll never forget that, sir. Sigenda kyerabira. Here's the gear you asked me to bring from the... Bino biwansabye kuleetera. Thank you. Webale. Gave your locker key back to Lieutenant Parker, sir. Agamba loka key yagizizaayo. Yes. Good. Kirungi. It just kills me to see you in here, sir. Afande kinzito kulaba wano mu butuufu. Tulete masiniga ntukuba abantu bullet. Back home, sir. Tukujje singaka. They'd say, how come the lieutenant waited so long to shoot that bastard? Buli omu agamba nti lwaki walwawo nnyo okuba omugwago ono. Ate lwaki abasigadde tebabase. We sure as hell are. I'd never be coming to jail to see you, sir. Those monkeys got everyone believing your wife was lying. Eze nkimu manyi luzaletedde ensoka okukkiriza n'omukazi we abadde alimba. Don't have any windows in here. After what they did, I mean, whose wife are they going to grab next? Mukazi wani ane amanyi gwe banazzaako kwata. Captain Murdoch yadda. Kakanadidde mutaka oli. Bruce. Boba Bryce. Parker. What time you drop your date at Waikiki that night? Date yo wagitwala ddi Waikiki. Around sunrise, I guess. Nga bukya. That army nurse never saw Waikiki. Amenaaso oyo teyakulabako. You. Okusukka essaawa 3. Ate omukyala we yabulirawo. Why'd you lie to me? Lwaki wannimba mu kusooka? I told you, there was a lot of booze. Nakugamba omwenge gwali mungi. One woman from another that night. Kyogamba nti walina omukazi mulala tukuluzaayo mulala. Virginia Tierney said you disappeared. Where'd you go? Virginia agamba wabulawo. Waddawa. Can ask anybody who was there. Buuza buli yaliwo naliwo. You dumped your date. Where were you? Waliwa. At the party. Ku pate. The whispering. Saavaawo ebbanga lyonna. Start to finish. Kuva ku ntandikwa paka ku nkomero nti ddala. Lying again, Parker. Oli mbeera.
I'm not taking any more of this. Wait till I come back here with a warrant. Bw'oyagala kulina nja kudda na warrant kukwata bukwasi. Club. All right. Kale. Let's talk about the Murdochs. Tugere ku Murdoch. Hester and Lloyd Murdoch. Nachala Esther Lloyd Murdoch. You and Hester aren't shipmates. Gwene Esther. You ever kill any time together? Mwali mubaddeko mwenna obadde kigwe mukazi wa mukwano gwange. I've been watching best friends steal each other's wives since I put on a uniform. Ndi wa police ndabye ba best friend nga baba bakazi naabwe ebbanga gwanvu. Some Pacific Heights too. Ne Pacific Heights bino bituukawo. Pacific Heights. You haven't answered my question. Tonaddamu kibuuzo kyange. Did Murdoch ever get lost? Mwali mukasibyeko mwenna. You go get your warrant. Genda ofune warrant yo. When I do, it won't be for questioning. Bwe naagifuna sijja kudda kubuuza buzo nja kuba nkusiba busibi. Pretty handy with those things, aren't you, tough guy? Onyumirwa buku bwobwo. You ever try using them on something that can hit? Wali okubyeko omuntu ng'akuddiza gwe. Unacheza na kucheza na polisi. Juko no maje. Sijja kaniddeko kano kajja kuwaba ekintu. Kintu kya lika. Mwajja ne bambi yasoma amawulire juko no muvuuka bambi yamwetikkira ddala. Kati mufu. Kitandise omusukkako. Yakwata essimu. Ali mu kisenge kiwaka. Yes, operator. I'd like the number of Tom Halehone. Kakanya 7 number ya Tom Kalahoni. Oni munamateeka awuliriza abato bali. Thank you. Webale nnyo. Yavuga. Satu asula atunula. Hello? Waji? Is this Tom Halehone? Yes. Who's calling? Mr. Kalahoni, anona akubye. You are the lawyer for John Ilwo. Gwe munamateeka awuliriza John Ilwo. Mr. Halehone, I'm the... Mr. Halehone, yagimujjako maama we. Let go! Who's calling? Who is it? N'okugikutula yagikutuddeko. Calling. Ani ono akubye. Najavaawo. Vanga ku bakazi abalina emitima. You know. Nobody sent for you. I'm missing a prisoner. Agamba n'omusibe gwatalaba. Kakano baamugjedda mu kkomera afande. Admiral Langdon is taking full risk. Admiral n'abasigadde bagamba basirikale basiibwa basirikale bannaabwe. Capital crime. He killed a man. Agamba omusajja aza omusango gwa Naggomola yatta omusajja mu masekkati g'ekkooti. Naye nga mukama wa afande wa poliisi atakkanya n'abasirikale okuta afande Lieutenant Murdoch. Go, Lieutenant. Bwe bajja kubeera ne paka kkooti lweneetuuka ne bamutwala. Ono mukama we chief wa poliisi atwala wano. Last time you'll ever taunt me. Omuntu omulala bwe gwaga nange manya nze nkutwala nzina ku omulimu gw'olina owulira. Maddox, you're not running this department. Si gwe oddukanya department eno wabula nze. I've pulled the guards off those 3 beach boys. N'abasajja bwe wagamba bakuume n'abagyeeko abasirikale. Ovuga buli abuggyeko poliisi ebadde bukuuma bambi. Gonna eyo nsobi. You never scared me. Tontiisangako. Subject. New subject, I said. This, Walter Bergman, hotshot lawyer, docks tomorrow. Anti Walter Bergman yayingirawo essaawa yonna. Yagenda okuwuliriza Lieutenant Murdoch. Ebisigadde. You got cops down the Lowhound Tower. No. You do it. Mbwajja biraba. Twadde mabbali mu restaurant. Hello, Marie. Anti Kimari. Nakyala musuula budda kubata bana budde. Long time no see. Banga gwanvu nga tulabika. How you been? Great. Onyiridde? No, I have. Steak's not so good this week. How about some eggs? Sure. Yamugamba asigaleko leero eddakiika. Bogeremu. Looked at that door. Can't believe you're here. Sinza kikkiriza nti oli wano. Back some smoked bacon. You want to try it? Agana ebyafumbi ebyenjawulo baya taafe yali agadde obigezaako. Why'd you come back? To see you. Lwaki okuumya okono kulaba? Newankubadde wansalayo nkusubwa. You give me the key to your place? Oze kumpa kisumuzo kya nnyumba yo? Pick up where we left off, Kurt. Only if it's different, hon. Ebintu byakyuka kati. No worries. Byakyukira ddala.
I'm sorry, Marie. Addison wa Marie. So am I, and Nange. both of us. But sorrier for you, cause Ndoza nange kwatibwe ensonyi. Neno kugamba nakusonyiwa ebintu byonna biwampisaamu. Tusigale tuti. Musatu nakkiriza embeera. Kyava gyakanywegereko ogusembayo. Sula bulungi. Wano yawunzikiranga. Laka nayo baamusalayo. Kakano twadde erudda. Ku kazinga waliwo ekyata ekituuka. Bantu basibula abaabwe. Abatuuka. Alaba yazze okukima naye bamugambye akime. Yaguka ku kimere kyaleetanga abantu okubajja ku lukalu kubaleeta wano mu Honolulu. Babaniza na ssanyu bannansi ba Hawaii. What is it? Kiki? I'm with the Honolulu Police Department. Nkola ne Honolulu Police Department. Nze kukima Mr. Bagman. I didn't mean to snap at you, Captain. I tried. Ati sikutegedde Captain. Everyone wants to talk to him and he won't. Buli mwe bayagala kwogera naye ensonga ki yeekweka. We're almost ready. Twetegese. One. Mrs. Bergman. Mrs. Bagman nze mukazi we. Ho. Wabula mubalagavu muzibu. Oneshoni yange ageeka. Walter. Police captain. He's here to take us a Ono police captain azitutwala gye tugenda. Ne bawanna kyala mukadde muzibu. Pleasure to meet you, Mr. Wabula twakola dda. It's an honor to meet you. Coming from a policeman to a lawyer, that's a pretty good compliment. Ati a compliment nene okuva eri wa polisi ng'agiwa munnamateeka. I'll call her someone to pick up the bags. Mine's in there. Well, that's easy. I put the hotel reservations in your inside pocket. Agamba hotel reservation yazadde mu nsawo ye. Webali mukwano. I can hardly believe we're in the Hawaii. Mugagga muzibu olw'emyaka gy'akoze mu mateeka. This place. N'amaanyi g'alina. Excited. Era busobozi wa bujjo okuba n'omukyalo omuto bw'ati. For you, living in one hotel suite after another. I'm not complaining, Walt. Agamba ta complaininga. Wish you would. You all set? Nze ndi set tugende. Do you have your chocolates? In my... Chocolates zo zirina nti ddala. I better, Captain. Mrs. Bergman keeps me fit. Ati afando n'osonyiwa ndi diabetic. Mukyala nkuuma nga ndi fiti nga ndya bu chocolate kuba sinywa nnyo sukaali. My secretary's on vacation, her relief phone's in sick, and I've got a staff of exactly... Wadde ebbali. ...handle the entire caseload. Damn psoriasis. Every time... Musajja wattu okuva lwe baakubaloodia ebyaso omusango teguddanga mu kkooti bagamba Miss Trial yali Miss Trial kubanga okuwozesebwa kwakyankalana. Marie, they've got to get their names cleared. They'll never get a job. Alajana ne county attorney. Omusango baguzze mu kkooti babejjeerereze ddala. Wati bane basobola kukola nga tebajjeerezebwanga. Agalina omusango omupya gwaliko 45 days. Come on. Munaku 45 kale guzze mu kkooti. It's December 9th. Ziri Desemba nga 9 wate nga tuguziza mu January. Nedda. You're a pretty bright fella. Put yourself in my place. Weteeke mu ngatto zange waliwo afanda avunaanwa emisango egy'obutemu. The United States wants him freed, and Walter Bergman is on his... Bannamagye n'olukalu n'olw'Amerika lwetaaga ateebwe. Walter Bergman aliwo okumuwoleza. Why? Things first. It'll all get done in due course. Ebisooka bye bisooka. It's not fair. Tekiri fair. You're right. Oli mutuufu tekiri fair. Naye tewali kyakikolera. Twadde erudda. Nagamba tulaba kitundu kyakubiri. Vj Emmy kabirimu nga bulijjo. Tulaba Blood and Orchids. Munene baamutuusa. Probably the discovery and transcript of the mistrial. Much. Mwajja kulaba ebimuli. Walter, look. Walter laba. Never seen such beautiful flowers. Sirabanga bimuli bibalagavu nga bino. Wabula kamaama kamukubye dda. Nesi mwangu. Real enough. Afande Captain Maddox. It'll knock you for a loop. Nati munafuna obudde nja batambuzaako mulabe. Ebimuli biri wano mu Honolulu bingi. That'll like to show you and Mr. Bergman around.
Thank you, that's very kind. Era abasuubiza obalambuzaako wano. Laba motoka ayitawo. Maddox, anything? Avande yabuuza oba lwaki baafunyeeyo. 323 check. Where are you, Captain Aussies? Yamubuuza gy'ali. Royal Hawaiian. Sure you are. Wuuyo kwe kuyitawo. Nakyala wuno nebba. It's beautiful north, south, east. Anti wasufu eno wanyirira okukamala. Into a fairy tale. Would you like me to order us some lunch? Walagadde ntumye ekyemisana. Got something. Yamugamba agende mu maaso alye. Why don't you join me? Lwaki toneegattako? Nina ebyokukola Fine as is. byenjagala okukwasaganya. Mukazi omukyala muto mu myaka yajja atandika okuyita mu musango gwagenda okukolako. Omukyala kyava asuulayo agenzeyo ku kyemisana. Lodi atudde naye ali katunda. Bwaza amaaso kwe kumulengera nakyala ng'ajja. Why? Hello. Captain. Captain. There's plenty of room over here. Wano kyaliwo ekifo. Ngeri gyaziyeka kwe kuyitawo alina afande. Thank Weebale nnyo. Listen, I'm a captain when I'm working, but I'm not. Andi ndi captain nga nkola. Wano osobola okumpita Maddox tewali ttabu. Wabula si mwangu. All right, Kurt. Lenore. I heard your husband. Lenore, that's a real special name. Agamba bbaawe omusajja gwe yafumbirwa linnya lya njawulo, Walter Bagman. Kitegeeza nakyala abeera Mrs. Bagman. Is the orchid a standard practice, Captain? Kurt? It is for this stuff. They call it Mai Tai. It looks so exotic. Anti kalabika ng'akomutawana ka juice k'onywa. I could try it. N'ali agadde okukagezaako. Kono kale. Mai Tai for the lady. Yakatumya. You're in the right place if you like orchids. Anti oli mu kifo ekituufu bw'oyagala nnyo orchids. They're so ethereal. Zisanyusa. Remember that? Nagambye orchids biba bimuli. You're very honest. Shall I define ethereal? If I look it up, that'll make this last longer. I think Walter would like this. Ndowooza Walter wano yali yagaddewo. Usually we dine in our suite. He spends his life in a crowd and I try to spare him when the day is over. Laba. Your husband and I are on different sides of the fence. Anti bbaawo nange tuli ku ludda lwawufu lwa fence. Oli munnamateeka ono wa poliisi. Send biographies of Doris Ashley. Stop. Lloyd. Omusajja atandika okutumya bye yeetaaga. Glenn Langdon. Stop. Commander James Enders. Stop. Yes, I've got that, sir. How long will it take for this cable to get to Washington? As soon as possible, sir. Well, step on it. Billy? What? Billy. Charge it to Harvey Coster. Yamugambye nabikyajinga Harvey Coster. Jukira nannyini kyuma kya sukaali kiri ebbali. N'essimu ye tafiirwa. It's almost simple. Maybe you're just having a good time. Yes. Anti gwe oli mu kunyumirwa bunyumirwa kw'ono ddala. Omwami ye akola. This is all new to me, too. I've never been. Bino bina nange gye ndi bipya. I drink. Naye akati atyamu. Newankubadde agala okukuba amanda. Nagamba tulaba kitundu kyakubiri. Ebitundu biri bisatu. Always. Laba. Beetunulira buli mwatunuulidde munne. Kyava gy'asasule. Tagwako butambaala. Yakwata orchid yemu kwe kugiteeka mu katambawaala.
katina jiwadde maama Orchid kimuli neja avaka kwata nakatunulira tofaayo kusobola okukatereka Right. kale manda g'ekikadde agedde ag'obutambawaala buhankachief. Calm before the storm. It won't last long. Embuyaga tajja kuwangaala. Dr. Tremaine is leaving. He says his wife wants to move back to the States. Kakana agamba dokita omuwana asenguka. Akinkula oli addukiddewo. Wansuubiza omukisa. Ndabera omukisa ogenda kunkuza. Nawudde waliwo dokita avaawo. Lwaki tonzizaawo? Me to prison. Frank, I'm sorry. Nsonyiwa. Promise me the vacancy. Wansuubiza omulimu. Dokita oli avudde lwaki tonkuza kati. And I tried, but the board went against me. Nagezezako ne board yagaanye. Tokamusatu yawadde obujulizi obulimba mu kooti. Lulu will hear me. I'll tell this whole Yamugamba bw'otonkuza nja kuwogana Honolulu yonna ejja kumpulira. Njogera amazima ku byatuka nti olubuto lwa myezi 3 terwali lwa nnaku. Pregnant. Not 33 days, 3 months. Terwali lwa nnaku 3. Howard Lansing or Frank Puana? You made me a promise. Wansuubiza. Right now I'll have the police drag you out. Mukadde kano butofuluma nja kuyita poliisi ekufulumye. You're finished here. Owedde. Run you off this island. Singa ogezaako kumanyira nja kujja ne kazinga kano. Nja kunoonya gy'okola. Musajja yansuubiza okunkuza nga nimbye mu kkooti ate kati neefuukidde. Kakano batandise okukyankalana. Nga bapanga omupango ogw'okusiiga abato bali enziro nti baalwepinga era ne bakuba muwala jjana bambi bitaali bituufu naye ng'omu yafa dda. Kakano emabbali bannave officers abamu balina kye bategeka okukola. Va mu bya sigala naawe obadde ki? Twaze ku mulimu navuta sigala. Sisi jeshi. Naye nga bambadde ebyambalo eby'abantu aba bulijjo. Balina obusungu buyitivu buzibu bataddeko ne buwalagi. Kyonna kye baagala okukola Mukama y'amanyi. Emugalaba. No. Nedda, oyo mwannyinaabwe si gwe twetaaga. In bed. Wish I was.